covalency for HI, more covalency for HI compared to HF. ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ పాయింట్ అంటే మనకున్న అవగాహన కానీ అపోహలు కానీ ఏంటంటే కోవలెంట్ బాండ్ అయితే అన్ని కోవలెంట్ బాండ్లు కావు. అక్కడ కొంత వ్యత్యాసం వస్తుంది మనకి. కొన్ని కోవలెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కొన్ని కోవలెంట్స్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఈ విషయం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మనం ధర్మాల్లో కూడా కరెక్ట్ గా సమంజసంగా చెప్పవచ్చు ఎందుకైతే ఇట్లా కావట్లేదు. అంతేగాని ఇది అయానిక్, ఇది కోవలెంట్ అంటే మనం చాలా దెబ్బతింటాం అక్కడ. ఓకే, ఇంకొక పాయింట్ కూడా చెప్పి దాని తర్వాత ఏం చేశాను నేను, ఈ హెచ్ఎక్స్ కాబట్టి తర్వాత ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను లాస్ట్ ఇఫ్ రిమెంబర్ కరెక్ట్, H2O వర్సెస్ H2S. ఇది కూడా ఏం చెప్పండి, అలోహములు, హైడ్రోజన్ అలోహము, ఆక్సిజన్ అలోహము, హైడ్రోజన్ అలోహం, సల్ఫర్ అలోహం. కాబట్టి రెండు కూడా కోవలెంట్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కోవలెంట్ ఇన్ నేచర్. కానీ ద డిగ్రీ ఆఫ్ కోవలెన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఎట్లా నిర్ణయిస్తున్న డిగ్రీ ఆఫ్ కోవలెన్స్ మనం, ఆక్సిజన్ సల్ఫర్ వ్యత్యాసం. ఆక్సిజన్ ఎలక్ట్రాన్ వేగం వ్యాసార్థం తక్కువ ఉంటుంది, సల్ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ వేగం విస్తృతంగా ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ ఇస్ కామన్. లాస్ట్ మీకు చెప్పాను ఈ పాయింట్, అట్లనే మీరు ఫాలో కావాలి. is a constant parameter. H plus is a constant parameter. Anion అంటే O మైనస్ కానీ సల్ఫర్ 2 మైనస్ కానీ వ్యత్యాసం, వేరియబుల్ పారామీటర్. ఇక్కడ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ కెన్ బి డ్రాగ్డ్. ఎప్పుడైతే వ్యాసార్థం పెద్దగా ఉంటుందో అర్థం ఏంటి, ఇక్కడ న్యూక్లియస్ దాని ఎలక్ట్రాన్ వేగాన్ని ఆకర్షించలేకపోతుంది. H ప్లస్ ఏంటి, కేంద్రకం చాలా బలమైంది. ఎట్లా తెలుసు మనకు ఆ విషయం, కేంద్రకం బలమైందని విషయం, ఎందుకంటే స్మాల్ సైజ్ అంటేనే H ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ బాగా ఆకర్షిస్తుంది. అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ వేగం తన వైపు ఆకర్షిస్తుంది. అప్పుడు దీర్ ఇస్ ఓవర్లాప్. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ వేగం ఆచ్ఛాదన చెందుతుందో దాన్ని మనం కోవలెంట్ బాండ్ గా మనం గుర్తిస్తాం. కాబట్టి రెండు కోవలెంట్ అయినప్పుడు దిస్ ఈస్ మోర్ కోవలెంట్, H2S ఇస్ మోర్ కోవలెంట్. తర్వాత ఏమనుకున్నాం, మోర్ కోవలెంట్ అంటే మోర్ యాసిడిక్. మనం తెలుసుకోవాలి ఈ పాయింట్, రిపీటెడ్ గా మీకు చెప్తున్నాను. బాండ్ అండ్ స్ట్రక్చర్ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కోవలెంట్. విచ్ ఇస్ మోర్ కోవలెంట్ హియర్, H2 is more covalent. If it is more covalent, this is more acidic. It is less acidic. I think somewhere around this point, I must have stopped last class. No doubt, online. బెల్ కొట్టే లాస్ట్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయమ్మా అడగండి ఇంతవరకు. నో సార్. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ చెప్పాలి. ఇక్కడ మనం బంధతత్వంతో పాటు సంయోజనిత ఎక్కువ తక్కువ పాటు ఇక్కడ ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెడతాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్రాన్స్టెడ్ థియరీ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేస్. ఎందుకు సడన్ గా ఈ మాట ఇక్కడ సంయోజన బంధులు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే, మనకి ఏ పదార్థం అయినా కూడా ఏ అండ్ బి రెండు రియాక్ట్ అవుతాం. మనకి పదార్థం పేరు ఏదైనా కావచ్చు, అణు నిర్మాణం ఏదైనా కావచ్చు, కానీ నేను బ్రాడ్ వే స్థూలంగా ఇట్ క్యాన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్. కాబట్టి ఒక పదార్థం చూడంగానే, దాని ఫార్ములా చూడంగానే మనకు తెలవాలి దీనిలో ఏ తత్వం ఎక్కువగా ఉంది, అసిడిక్ లక్షణం ఎక్కువగా ఉందో, క్షారతత్వం అంటే బేసిక్ లక్షణం ఎక్కువ ఉందో కనుక్కోవాలి. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ బ్రాన్స్టెడ్. ఇందులో మీకు గుర్తున్నట్లయితే ఒక పాయింట్ ఏం చెప్తుందంటే, సపోజ్ ఐ టేక్ హెచ్ఎక్స్, ఇట్ ఇస్ అన్ యాసిడ్. ఒక H ప్లస్ పోయిన తర్వాత మనకి X మైనస్ వస్తుంది ఇక్కడ మిగిలిన భాగం. దిస్ ఇస్ అన్ యాసిడ్, ఎందుకంటే H ప్లస్ ప్రోటాన్ డోనార్ ఈజ్ అన్ యాసిడ్. H ప్లస్ డోనార్ ఈజ్ అన్ యాసిడ్ అనే విషయం మీకు తెలుసు కదా. మీకు అందరికీ ఐడియా ఉందా బ్రాన్స్టెడ్ థియరీ? హలో, మీరు పేరు విన్నారా లేదా బ్రాన్స్టెడ్ థియరీ? H ప్లస్ డోనార్ ఫార్ములాను ఈక్వేషన్ చూడగానే ఏం చేస్తుంది, మనకి H ప్లస్ ఒక ప్రోటాన్ డొనేట్ చేస్తుంది, దానం చేస్తుంది. కాబట్టి H ప్లస్ కెన్ బి కాల్డ్ అన్ యాసిడ్. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే X మైనస్ ఈస్ ఒబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ HX. ఒబ్టైన్ దీని నుంచి ఉత్పన్నమైన పదార్థము. అండ్ మైనస్ ఉంది, మైనస్ అంటే ఏం చేస్తుంది, మనకి H ప్లస్ ఆకర్షించగలగా. H ప్లస్ యాక్సెప్టర్, ఐ రిపీట్, H ప్లస్ యాక్సెప్టర్ ఈస్ కాల్డ్ as a బేస్. ఉత్త బేస్ అనకుండా మనకు పదం వాడతాం, అడ్జెక్టివ్ వాడతాం.
దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as కాంజుగేట్ సంయుగ్మ. కాంజుగేట్ బేస్ obtained ఫ్రమ్ హెచ్ఎక్స్. రెండు కలిపి రాసుకున్నాం అనుకోండి, హెచ్ఎక్స్ ఎక్స్ మైనస్ అని స్లాష్ పెట్టి రాసా అనుకోండి, ఈ రెండింటి మధ్య అణు ఫార్ములా వ్యత్యాసం ఏంటి? హెచ్ ప్లస్ లేదు, ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ ఉంది. దిస్ కెన్ డొనేట్ హెచ్ ప్లస్ అండ్ దిస్ కెన్ యాక్సెప్ట్ హెచ్ ప్లస్. యాక్సెప్టర్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ ఏమంటాం మనం? బేస్. డోనర్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ ఏమంటాం మనం? యాసిడ్ అంటాం మనం. బికాస్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్, బికాస్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్, దే ఆర్ కాల్డ్ as కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్. కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్. ఈ పదార్థం నాకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యాసిడ్ is strong, if acid is strong, this is the key point now. If acid is strong, then conjugate base is weak. This is one of the very very important points. దీని నుంచి మనం న్యూక్లియోఫిలిస్ కూడా అని చెప్పొచ్చు. SN1 SN2 చదువుకుంటాం కదా. ఇఫ్ యాసిడ్ is strong, then conjugate base is weak. ఈ పాయింట్ నేను విపులంగా మాట్లాడతాను. దీంట్లో మనం కోవలెంట్ బాండ్ కలుపుకోవాలి. మనం ఫస్ట్ ఇంతవరకు అయితే మనం కోవలెంట్ బాండ్ గురించి మాట్లాడతాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు? ఒక సిద్ధాంతం, మీకు తెలిసిన సిద్ధాంతం మరొకసారి మనం రివైజ్ చేసుకుందాం. ఏంటి ఆ సిద్ధాంతం పేరు? బ్రాన్స్టెడ్ థియరీ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. ఇది ఏం చెప్తుంది? ప్రోటాన్ డోనార్ ఇస్ అన్ యాసిడ్, ప్రోటాన్ యాక్సెప్టర్ ఇస్ ఎ బేస్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ? సపోజ్ ఇఫ్ యాసిడ్ ఇస్ స్ట్రాంగ్, ది కాంజుగేట్ బేస్ ఇస్ వీక్. యాసిడ్ ఇస్ స్ట్రాంగ్, ద కాంజుగేట్ బేస్ ఇస్ వీక్. రాసుకోండి. ఇఫ్ యాసిడ్ ఇస్ స్ట్రాంగ్, దెన్ కాంజుగేట్ బేస్ ఈస్ వీక్. ఏ కాంజుగేట్ దాని నుంచి వచ్చినటువంటిది. ప్రతి కాంజుగేట్ బేస్ మనం పోల్చి చూడలేము. Therefore, this is the point I want to highlight. Let us say I take HI. రెండు కంపేర్ చేద్దాం. HF, HI రెండు కంపేర్ చేద్దాం. ఎందుకంటే దీని గురించి చదువుకున్నాం మనం. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ యాసిడ్స్. ఇక్కడ H ప్లస్ రాసుకుందాం మనం, ఇక్కడ I మైనస్ రాసుకుందాం. అట్లానే ఇక్కడ H ప్లస్ I మైనస్ రాసుకుందాం మనం. సారీ, F మైనస్. ఇది I మైనస్. అయితే మనకి నిన్న మన క్లాస్ చదువుకున్న విషయం ప్రకారం is a strong acid kada, because there is more covalence. Yes, Strong acid, therefore, and this is a weak acid. Relative ga మాట అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ సైన్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ఆర్గ్యూడ్. ఏది కూడా మనం అబ్సల్యూట్ సెన్స్ లో మాట్లాడడం, మనం అన్ని సాపేక్షంగా పోల్చి చూసి మాట్లాడతాం. HI is a stronger acid than HF. Therefore, this I minus అయితే వచ్చిందో, I minus must be a weak base. అండ్ F మైనస్ ఎట్లా ఉండాలి మనకి? స్ట్రాంగ్ బేస్. నేను కుమార్ రాస్తాను. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. HF అండ్ HI గురించి మాట్లాడతాం. ఐఎమ్ పుట్టింగ్ అన్ ఆరో మార్క్. H ప్లస్ F మైనస్, తర్వాత H ప్లస్ I మైనస్. మనం కోవలెంట్ బంధ సిద్ధాంతం, కోవలెంట్ బాండ్ ప్రకారం దిస్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగర్ యాసిడ్. అండ్ ఈ యాసిడ్ ఏంటమ్మా? కంపేర్డ్ టు దిస్, దీంతో పోల్చితే దిస్ ఈజ్ ఎ వీకర్ యాసిడ్. Therefore, if this is strong, conjugate base of it, conjugate base is weak. ఒకటి స్ట్రాంగ్ అయితే ఒకటి వీక్. ఎందుకో చెప్తాను. ఇది వీక్ యాసిడ్ కాబట్టి this conjugate base must be strong base. జాగ్రత్త కాపీ చేసుకో. ఇది మనం కొంత డిస్కస్ చేద్దాం. అర్థం ఏంటంటే both cannot be strong, both cannot be weak. దీని అర్థం ఏంటి? ఇంకొక రకం రాసుకోండి. Both acid and its conjugate base can never be equally strong or equally weak. దీని ఆధారంగా రాసుకొని దీని ఆధారంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి. Both acid and its conjugate base can never be equally strong or equally weak. ఒకటి స్ట్రాంగ్ అయితే ఒకటి వీక్ ఖచ్చితంగా కావాలి.
వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ మీకు ఎందుకు హెల్ప్ చేస్తుందంటే, ఒక యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ అయితే కనుక దాని నుంచి ఉత్పన్నమైనటువంటి కాంజుగేట్ బేస్, ద కాంజుగేట్ బేస్ obtained ఫ్రమ్ an యాసిడ్ మస్ట్ బి వీక్ ఆల్వేస్. నేను సమర్థిస్తాను కొంచెంసేపు తర్వాత. అట్లా ఒక వీక్ యాసిడ్ అని గుర్తించామనుకోండి, వీక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ మనం ఎట్లా గుర్తించాం? మన కోవలెన్స్ ఇందులో ఎక్కువగా ఉంది, మోర్ కోవలెన్సీ, therefore stronger acid, lesser covalency, therefore weaker acid. మనం బంధతత్వం బట్టి, ద టైప్ ఆఫ్ బాండ్ బట్టి, వీ కుడ్ యాడ్ అన్ అడ్జెక్టివ్ వెదర్ ఇట్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఆర్ వీక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్, అది యాసిడ్ గా ప్రవర్తించినప్పుడు మనకి I- F- ఏర్పడతాయి. మనకి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వచ్చేటువంటి బేస్, కాంజుగేట్ బేస్ మస్ట్ బి వీక్ అండ్ వైస్ వర్సా. అంటే వీక్ యాసిడ్ వచ్చేటువంటి స్ట్రాంగ్ బేస్, వీక్ యాసిడ్ వచ్చేటువంటి బేస్ మస్ట్ బి స్ట్రాంగ్. ఆల్వేస్ దే గో టుగెదర్. అంటే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ ఆర్ వీక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ బాండ్. దీన్ని ఇంకొక రకంగా ఎట్లా రాసుకోవచ్చు మనకి? బోత్ యాసిడ్ అండ్ ఇట్స్ కాంజుగేట్ బేస్ కెన్ నెవర్ బి ఈక్వల్లీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఈక్వల్లీ వీక్. ఇది వీలు కాదు. దీని అర్థం ఇదే. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ కెనాట్ బి స్ట్రాంగ్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ కెనాట్ బి వీక్. నేను ఒక్క నిమిషం సమర్థిస్తాను. ఫస్ట్ మీరు కాపీ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా. దెన్ ఐ విల్ ట్రై టు జస్టిఫై వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్. జాగ్రత్త కాపీ చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ కూడా నేను చెప్తాను ఒక్క నిమిషం తర్వాత. బోత్ ఆఫ్ దెమ్, ఫస్ట్ దీని అప్లికేషన్ చెప్తాను మీకు. ఐ విల్ గో టు పేజ్ 1 అగైన్. ఎందుకు ఈ రకమైనటువంటి అప్రోచ్? అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్, హౌ డస్ ఇట్ హెల్ప్ us? I have to tell you, taking an example. Because as I told you, any reaction ultimately can be considered in a very, very broad way as a reaction involving an acid and a base. Suppose, imagine, I take a reaction involving acid and a base. Try to follow this carefully. I take an acid reacting with the base. Whatever the name of the acid, whatever the name of the base, I'm not bothered. Now, best case ఏంటంటే, suppose if you have the information, if this is a strong acid, this is a strong base, reaction is bound to take place. Reaction is bound to take place. యాసిడ్ పేరు ఏదైనా కావచ్చు, బేస్ వేరు కావచ్చు. ఉదాహరణకి ఇట్లా కొంచెం కష్టంగా అవుతుంది, కోసమని HCl తీసుకుంటాను. తరచుగా మనం తీసుకున్నట్టు ఉదాహరణ ఇదే. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కలుపుతున్నాము. బికాస్ అవుట్ ఆఫ్ ఫెమిలియారిటీ మీ మైండ్ లో పాయింట్ స్టోర్ అయింది కాబట్టి యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్ట్ HCl ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, సోడియం యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్. డెఫినెట్ గా రియాక్షన్ జరుగుతుంది, ఖచ్చితంగా తీరుతుంది. కానీ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అంటే అర్థం ఏంటి బాబు? ఇట్ ఈస్ విల్లింగ్ టు డొనేట్ ప్రోటాన్. ప్రోటాన్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. వాట్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ బేస్? వినాలి బాబు, మీరు డిస్టర్బ్ చేయకుండా వినాలి కదా. ఎందుకంటే ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఈస్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు సీ యువర్ ఫేసెస్. దట్స్ డ్రాబ్యాక్ నెంబర్ 1. మధ్యలో మీరు ఏంటంటే వేరే మాటలు మాట్లాడితే, టెల్ మీ హౌ టు రీట్ ఇన్ ఏ థాట్ ప్రాసెస్ అండ్ టీచ్ యూ పీపుల్. టెల్ మీ. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్, యు ఆర్ వెల్కమ్ టు స్టాప్ అండ్ ఆస్క్ మీ ద డౌట్. అండ్ మీలో మీరు ఏదో మాట్లాడుకుంటే, టెల్ మీ హౌ డు యు ఎక్స్పెక్ట్ మీ టు టీచ్ యూ పీపుల్? హూ ఇస్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ టాకింగ్ దేర్? Can that person be identified? Hello? Who is that person? Your Abba Yoru. That's not correct. You say, I'm pulling my heart and soul at this age to teach you proper subject. సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నప్పుడు మనం తప్పులు చేయకూడదు అంటే చాలా ఏకాగ్రత ఉండాలి. సడన్ గా ఎవరు మాట్లాడుతుంటారు? హౌ డు అండర్స్టాండ్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ దేర్? హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? స్టూపిడ్ ఫెలో. హూ ఇస్ దట్ ఫెలో? ఎవరతను? కెన్ దట్ స్టూడెంట్ బి ఐడెంటిఫైడ్? You see, by that kind of attitude, you're disturbing the rest of the class. మీతో ఏకాగ్రతతో వింటున్నారు అందరూ కూడా, అమ్మాయిల అబ్బాయిలు కూడా. See, first point, I don't understand why you are hiding behind. Why do you come on the screen, all of you? ఒకసారి అందరి స్క్రీన్ మీద రండి. ఈ మొహాలు చూడండి అసలు. Please, all of you come on the video. I request you to come to video, all of you, please. అందరు రండి ఒకసారి. Please come on to video, all of you.
You may mute it, but all of you come to video. I want to see your faces. I want to know what type of students I'm teaching here. And review మీద రండి. అంతేనా? ఇద్దరే ఉన్నారా? అందరు రండి. If you don't come, I can't teach. Understand that? I want to see the face of the students. మజాక్గా ఉందా చెప్పండి ఉంటే? ఓకే, చెప్పండి అమ్మా, నేను చెప్పింది మీకు అర్థమవుతున్నదా లేకపోతే టైం పాస్ కాదు మీ అందరికి? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ? నౌ యూ ఓపెన్ అవుట్ అండ్ టాక్. I need this feedback. Otherwise, I can't teach you people. Understand that? Anyway, నేను చెప్పినటువంటి కెమిస్ట్రీ మీరు కొంత ఇంగ్లీష్ మీడియం కావచ్చు, తెలుగు మీడియం కావచ్చు. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ మై బెస్ట్ టు కమ్యూనికేట్ ది సబ్జెక్ట్ టు యూ పీపుల్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ? yes or no? Yes, sir. మళ్ళీ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మధ్యలో? ఎవరు ఇంటరప్ట్ చేస్తున్నారు అక్కడ? That stupid fellow who's interrupting me, disturbing my attention here. Who's that fellow? Can that fellow be identified? I want to know why that fellow is interrupting my class. No, we can't we can't. ఎవరు ఆ వ్యక్తి? Don't know, sir. మీ మధ్యలో ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి. నేనైతే మాట్లాడలేదు, రిపీటెడ్ గా మాట్లాడుతాను మధ్యలో. ఎవరది? ఐఎమ్ టు టీచ్ టు హూలిగాన్స్ ఆర్ ఐఎమ్ టు టీచ్ స్టూడెంట్స్? I think I should stop teaching now. I have better things to do in life rather than teach students who are not interested in class. Shall I stop the class so that anybody else can take the class? I am not under compulsion to teach here. To understand that point, I am stopping my class now. Thank Sir, you. no, sir. Please take the call, sir. మరి మీరు మాట్లాడుతున్న ఎట్లా చెప్పాలి బాబా? ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. మీరు ఏకాగ్రత లేదు మీ పిల్లలకి. ఎవరో ఒకరు అలా ఉంది సార్, అతను ఎవరో తెలియకుండా అన్మ్యూట్ చేసుకున్నట్టున్నారు. అదమ్మా, ఇప్పుడు నేను పూర్తి నా ముందు బుక్స్ లేవు, ఏమీ లేవు, ఆలోచించి ఆలోచించి మీకు చెప్తున్నాను. ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తుంటే మీకు చాలా టెన్షన్ ఉంటుంది పిల్లలకి. మరి బైహార్ట్ చేస్తే మీరు టెన్షన్ లో తట్టుకోలేరు. మీరు ఆలోచించి ప్రశ్నాపత్రానికి జవాబులు రాయాలి. మీరు అట్లాంటప్పుడు ఎంత ప్రిపరేషన్ ఉండాలి మీకు సబ్జెక్ట్ లో కూడా. ఈ క్లాస్ అయితే నేను తీసుకుంటాను మొదలు పెట్టాను కాబట్టి, కానీ ఐ థింక్ ఐ హావ్ టు రీథింక్ అబౌట్ వెదర్ ఐ షుడ్ టేక్ ది క్లాస్ ఆర్ నాట్. ఇన్ డ్యూ కోర్స్. ఓకే, మీ విత్డ్రా ఫ్రమ్ వీడియో. మీ బ్యాండ్ విత్ తక్కువ ఉండొచ్చు, ప్లీజ్ విత్డ్రా. మీ వీడియో తీసేసుకొని వినండి. మీ విత్డ్రా ఫ్రమ్ వీడియో తీసేయండి బాబు. మీకు బ్యాండ్ విత్ సరిపోకపోవచ్చు. యు హావ్ యువర్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే సార్, తీసేయండి. మామూలుగా I will continue this class, but afterwards, let me think about that. Now, I was telling you, any reaction being considered as an acid-base reaction. Suppose, imagine, the acid is strong and base is strong. This reaction is certain to take place. Certain to take place. Indukani, what is this acid, Babu? Proton donor. What is the strong acid which donates proton readily? So let's immediately just the proton. What is the strong base which accepts proton readily? Immediately తీసేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ప్రోటాన్ డోనర్ రెడీగా తీసుకుంటుంది, ఇంకోటి రెడీగా తీసేసుకుంటుంది. కాబట్టి అటువంటి రియాక్షన్ ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి సపోజ్ ఐ టేక్ ఏ వీక్ యాసిడ్ అండ్ ఏ వీక్ బేస్, ఏదైనా ఉదాహరణ కావచ్చు. అంటే వీక్ యాసిడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? అది ప్రోటాన్ దానం చేయడానికి సిద్ధంగా లేదు. వాట్ ఈస్ ఎ వీక్ బేస్? ప్రోటాన్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి అది వీలుగా లేదు. Neither it is willing to donate proton, nor it is willing to accept proton. అప్పుడు రియాక్షన్ జరగదు కదా. సిద్ధంగా లేవు. ఇప్పుడు ప్రోటాన్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా లేదు, ఇప్పుడు ప్రోటాన్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి, స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా లేవు. అటువంటప్పుడు ఆ రియాక్షన్ జరగదు. Therefore, it is important for us to decide what type of acid I have taken, what type of base I have taken. ఇది క్లియర్ అయితే I will go for next. Again, going back to the fundamental point here. Suppose I'm asking you one fundamental question. జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. Try to answer if possible. మనకి OH minus strong base, sorry, NaOH. మీకు తెలిసిన విషయం గురించి మాట్లాడి దాని సిద్ధాంతం ఎట్లా సిద్ధాంతం ఈజ్ నోన్ టు బి స్ట్రాంగ్ బేస్. ఇప్పుడు ఇది డివైడ్ అయిపోతే స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ కాబట్టి, బలమైనటువంటి ఎలక్ట్రోలైట్ కాబట్టి
సంపూర్ణంగా 100% డిసోసియేట్ అయిపోయి Na+OH- వస్తుంది. బేస్ కి కారణమైనటువంటి లక్షణం ఇదే కారకం. దిస్ ఈస్ ద రీఏజెంట్, కారకము రీఏజెంట్ విచ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ బేసిక్ బిహేవియర్. నో హౌ డు యూ నో? దీనికి మనకి మైండ్ లో స్టోర్ అయింది కాబట్టి దీన్ని స్ట్రాంగ్ బేస్ అన్నాం కాబట్టి దట్స్ నాట్ కరెక్ట్. మైండ్ లో స్టోర్ చేసుకొని మాట్లాడటం కాదు, మనం ఇంకో సిద్ధాంతం ఉండాలి దానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ డు యూ నో దిస్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ బేస్? ఎందుకంటే దీనికి H+ కలిపాం అనుకోండి, మనకి ఏమొస్తుంది? H2O వస్తుంది కదా. దీనికి H+ కలిపితే H2O రాదు. మనకి Yes, H2O sir. గురించి మనకు అవగాహన ఉంది కదా, ఇట్స్ ఏ వీక్ బేస్ కదా. ఇది Yes, వీక్ sir. బేస్ అయితే OH- స్ట్రాంగ్. వీక్ యాసిడ్, సారీ, వీక్ యాసిడ్. Therefore OH- strong base. Are able to follow the advantage of the method, please. ఇది వీక్ యాసిడ్ అంటే తెలుసు మనకి. లాస్ట్ టైం మనం చూసాం కదా, H2O వర్సెస్ H2S తీసుకున్నప్పుడు దిస్ ఈస్ మోర్ కోవలెంట్ రిలేటివ్లీ, దిస్ ఈస్ లెస్ కోవలెంట్. మోర్ కోవలెంట్ అంటే మోర్ అసిడిక్, లెస్ కోవలెంట్ అంటే లెస్ అసిడిక్. Therefore వీక్ యాసిడిక్. కరస్పాండింగ్ కాంజుగేట్ బేస్ మస్ట్ బి వీక్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ. ఒకటి వీక్ అయితే దాని నుంచి వచ్చిన కాంజుగేట్ బేస్ మస్ట్ బి వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, డౌట్ నన్ను అడగండి. అంతేగాని సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ అని ముందు అన్నారు కరెక్టే. ఇప్పుడు దానికి సిద్ధాంత పరంగా మీరు నేర్చుకోవాలి, ఒక థియరీ పరంగా మీరు జస్టిఫై చేయాలి కదా. ఏంటిది మరి ఒకసారి చెప్తాను. OH మరి దృష్టి పెడితే కనుక దీని తత్వం తెలవాలి. దీని తత్వం తెలవాలంటే ఏం చేస్తాను? దీనికి H+ కలిపితే, ఎందుకంటే వ్యత్యాసం ఏంటి? కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ లో కూడా వ్యత్యాసము. దే డిఫర్ ఇన్ ది ఫార్ములా బై H+ యూనిట్. ఓకే, దీని H+ ఇస్తే ఇది OH- వచ్చింది. H2O స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఆ వీక్ యాసిడ్ అని నిర్ణయించాలి. ఎట్లా నిర్ణయిస్తాం మనం? ఇందులో కోవలెన్సీ తక్కువ, కోవలెన్సీ సంయోజకత తక్కువ, కాబట్టి వీక్ యాసిడ్. దేర్ ఫోర్ కాంజుగేట్ బేస్ obtained from that will be స్ట్రాంగ్ బేస్. ఈ పాయింట్ క్లియరా కాదా? ఒకసారి ఆలోచించండి Yes, డాక్టర్. sir. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. అంటే ఫార్ములా చూసి చెప్తాం మనం, మైండ్ లో స్టోర్ చేసుకొని చెప్పట్లేదు మనం ఈ పాయింట్ అని కూడా. ఎందుకంటే మీకు SN1 SN2 రియాక్షన్స్ ఆర్గానిక్ చదువుకుంటారు మీరు. దానికి ప్రాతిపదిక ఈ టాపిక్ అంతా కూడా మొత్తం. సపోజ్ ఐ టేక్ RX, దీనికి OH- కలుపుతున్నాను, ఒక ప్రాతిపదిక. రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఈ టాపిక్ మీకు అయింది ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ లో కూడా. SN1 SN2 రియాక్షన్స్ అయినాయమ్మా, కాలేదా? అయినాయి సార్. అయినా రియాక్షన్ జరిగితే మీకు ఏమొస్తుంది? మనకి ROHX-. ఇది మనకు వచ్చింది నిర్మాణం. అంటే ఏమిటి? మనకి OH- is replacing X-. OH- is replacing X-. అంటే ఏం చేస్తాను ఇక్కడ నాకు రెండు ఉన్నాయి మనకి, OH-, X-. ఒక స్థానభ్రంశం, ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ జరగాలంటే ఏ స్ట్రాంగ్ బేస్ కెన్ డిస్ప్లేస్ ఏ వీక్ బేస్. స్ట్రాంగ్ బేస్ will displace a weak base. అయితే మనం నిర్ణయించాలి OH- స్ట్రాంగ్, X- స్ట్రాంగ్. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను ఇందాక, OH- దానికి కాంజుగేట్ యాసిడ్ రాసుకుంటాను H2O. X- కి కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఏంటమ్మా? HX కదా. ఎనీ డే HX is a stronger acid. HX is a stronger acid than what? Water is a weaker acid. కాబట్టి OH- ఏం కావాలి మనకి? స్ట్రాంగ్ బేస్ కదా. Yes, ఇదేం sir. కావాలి? X- వీక్ బేస్ కావాలి. Therefore మనకి ఇదే ఎగ్జాంపుల్ మన టెక్స్ట్ బుక్ లో కనిపిస్తుంది. ఎందుకు కనిపిస్తుంది మనకి? దాని వెనుక సిద్ధాంతం ఉంది. OH- is a stronger base, therefore it can displace a weaker base. అంటే రివర్స్ మనం ఎప్పుడు రాయం మనం. We never write ROH plus X- అని రాయం మనం కదా. ఎందుకంటే ఇట్ మీన్స్ ఏ వీకర్ బేస్ is displacing stronger, which is not possible. Always in a displacement, a strong base will displace a weaker base. Strong base, weak base ఎట్లా నిర్ణయిస్తాం? ఈ మార్గం గుండా. ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించి, ఐఎమ్ గివింగ్ 2 minutes అండ్ ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ అండ్ ప్లీజ్ ఇంటరాక్ట్, ఆస్క్ మీ డౌట్స్. ఐ డోంట్ మైండ్ రిపీటింగ్. ద టైం స్పెండ్ చేయండి. ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. No, sir. కానీ సైన్స్ ఇట్లానే చదువుకోవాలమ్మా మనం బయట చేయకూడదు. బయట చేయాలంటే మీరు మంచి వేరు నేర్చుకోండి, పాటలు నేర్చుకోండి, పద్యాలు నేర్చుకోండి. అండ్ సైన్స్ అంటే రీజనింగ్ ఉండాలి మనకి. రీజనింగ్ ఉంటేనే మీరు కరెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకుంటారు, మీకు ఎగ్జామ్ లో టెన్షన్ ఉండదు.
అంతేగాని లేకపోతే ఎప్పుడు ఈ ప్రశ్నకి ఈ జవాబును ఆలోచించకండి. ఆ ప్రశ్న చూడంగానే దానిలో కాన్సెప్ట్ ఏంటని ఆలోచించారనుకోండి, అప్పుడు మీరు తప్పులు చేయరు, మీకు స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ తగ్గిపోతుంది. ఎగ్జామ్‌లో స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఎవరికైనా ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. దీని ఆన్సర్ కాదు. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏముంది ఇక్కడ? ఆ కాన్సెప్ట్ మీ మైండ్‌లోకి స్ఫూర్తిలోకి వచ్చినట్లయితే గనుక ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ఉంటారు. మీకు టెన్షన్ ఉండదు మీకు లైఫ్‌లో కూడా. Shall I take one more example if it is clear for you? I'll take one more example. I'm giving one more example is మీకు బాగా పరిచయమైనటువంటి బలహీనమైనటువంటి ఆమ్లం కింద క్లాస్ 12th 11th నుంచి కూడా చదువుకొని ఉంటారు మీరు ఇంటర్మీడియట్ కూడా. So the known examples for weak acid is acetic acid. This is a known example of weak acid. మీకు తెలుసు కదా అందరికి వీక్ యాసిడ్ అంటే ఏకైక ఉదాహరణ ఇస్తారంటే ఇదే ఇస్తారు. ఇది మనకి డిసోసియేట్ అయినప్పుడు CH3COO minus H plus. Therefore, what is the nature strength of base? ఎట్లా ఉంది బాబు ఇక్కడ? ఇది బలమైన క్షారమా, బలమైన బేసా, వీక్ బేసా? ఇది స్ట్రాంగ్ బేస్. ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పగలుగుతారు. అసలు కష్టం కానే కాదు ఇక్కడ మీకు. You can easily identify acetate is a strong base because what are the reasons you are aware? Because I can't go to organic chemistry now. Acetic acid is a known case. The method of storing out it's a weak acid example. Therefore, this acetate obtained from that will be a strong base. Hope you are following my point here. Therefore, now I will take here. Suppose imagine okay reaction చెప్తాను ఇక్కడ. I'm taking మీరు కూడా రాసుకోండి నాతో పాటు ఎగ్జాంపుల్ ఇది. What is this kind? I'm taking OCOOCH3 ఇది రాసుకురా. దీనికి నేను OH మైనస్ కలుపుతాను. OH మైనస్ కలుపుతాను. కొంత ఆర్గానిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ తర్వాత నేను ఆర్గానిక్ వెళ్ళిపోతాను. ఇంకా మీరు సబ్జెక్ట్ చదువుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆపలేం బాబు. ఇన్ఆర్గానిక్ చదువుతాం, ఇన్ఆర్గానిక్ చదువుతాం కాదు. మనకి కెమిస్ట్రీ చదువుకుంటాం ఇక్కడ. సపోజ్ ఈ రియాక్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఈ రియాక్షన్ జరిగింది అనుకోండి, జరిగితే ఏం కావాలి మనకి? సపోజ్ ఇఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్, ROH minus. If the reaction takes place, if the reaction takes place, what is the meaning of that? OH minus is a stronger base. Yes, sir. Acetate ion. దీని అర్థం అంతే కదమ్మా? లేకపోతే కాదు. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం, మనం వీటిని యాసిడ్స్ గా మార్చుకుందాం. H2O వర్సెస్ ఎస్టిక్ యాసిడ్. ఎట్లాగే దీనికి H ప్లస్ కలిపితే నాకు యాసిడ్ వచ్చేస్తుంది, దీనికి H ప్లస్ కలిపితే మనకి వస్తుంది ఎస్టిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. దేర్ఫోర్ ఏం చేయాలి మనం ఇక్కడ? H ప్లస్ కలిపిన తర్వాత ఈ రెండిట్లో ఏది బలమైన యాసిడ్ కలుపుకోవాలి. వాటర్, ఎస్టిక్ యాసిడ్. వాటర్ మీకు తెలిసి ఉండవచ్చు. వాటర్ తత్వం ఏంటి? యాసిడా, బేసా, న్యూట్రలా, ఏంటది? Base. వీక్ యాసిడ్. సార్ ఏంటమ్మా ఒకసారి చెప్పరా? వీక్ యాసిడ్. వీక్ యాసిడ్. ఇది ఎస్టిక్ యాసిడ్, వీక్ యాసిడ్ అని తెలిసిన విషయం. ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి. వాటర్ చాలా మంది పొరపాటు చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ న్యూట్రల్. మనం తాగుతున్నాం కాబట్టి మనం న్యూట్రల్ అనుకుంటాం, కానీ న్యూట్రల్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ వీక్ యాసిడ్ అండ్ వెరీ వీక్ బేస్. అటువంటి దాన్ని ఏమంటాం మనం? యాంఫోటెరిక్ అంటాం. ఓకే, మనం ఈ రియాక్షన్ చూసినట్లయితే యాసిడ్ తీసుకోవాలి కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వీక్ యాసిడ్ and conjugate base obtained from that must be strong. OH minus is very strong. మీరు చూసుకునేది వీక్ యాసిడ్ కదా, ఇది వీక్ యాసిడ్. కానీ దీంతో పోల్చుస్తే ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కదా. ఇప్పుడు సాపేక్షం. అసలు అదర్వైజ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ వీక్, కానీ మన పేరులోనే యాసిడ్ ఉంది, ఇందులో యాసిడ్ పేరు లేదు కదా. therefore compared to water, please follow this point, compared to water, acetic acid is a stronger acid.
ఆ పేరులోనే యాసిడ్ ఉంది, మనకి వాటర్లో లేదు. కంపేర్ టు వాటర్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగర్ యాసిడ్. ఈ పాయింట్ క్లియర్గా లేదు, ఒకసారి చెప్పండి నాకు. కంపేర్ టు వాటర్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగర్ యాసిడ్. ఓకే సార్. క్లియర్ అమ్మా? కాబట్టి ఇక్కడ ఏం కావాలి మనకి? వాట్ ఈస్ ద ఎసిడిటీ అనేది వీక్ స్ట్రాంగెస్ట్ అయితే వీక్ కదా, దిస్ మీద వీక్ బేస్. గెటింగ్ దట్ పాయింట్. దేర్ ఫోర్ దిస్ రియాక్షన్ లో కూడా దిస్ ఏదైతే దీన్ని తొలగించాలనుకున్నాము ఇది వీక్ బేస్ కదా, దేర్ ఫోర్ స్ట్రాంగ్ బేస్ కెన్ డిస్ప్లేస్ వీక్ బేస్. ఈ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. మరొకసారి చెప్తాను. ఎస్టిక్ యాసిడ్ మనం సాధారణంగా గుర్తించడం వీక్ యాసిడ్, కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు. వీఆర్ కంపేరింగ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ విత్ వాటర్. వాటర్ ఈజ్ ఆంఫోటరిక్. ఆంఫోటరిక్ అంటే అర్థం ఏంటి? వెరీ వెరీ వీక్ యాసిడ్, వెరీ వెరీ వీక్ యాసిడ్ బేస్. రెండింటి తత్వం మిళితమైనప్పుడు ఒకే జాగాలో ఉన్నప్పుడు దాని ఆంఫోటరిక్ ద్విస్వభావపు అంటాం మనం. దాంతో పోల్చూస్తే ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇస్ డెఫినెట్లీ స్ట్రాంగర్. దీంతో పోల్చూస్తే అన్ని వేళలు కాదు, వాటర్ తో పోల్చూస్తే ఇస్ ఎ స్ట్రాంగర్ యాసిడ్. Therefore, conjugate base of that must be weak. A weak base can be displaced by a strong base. Its reaction is possible. Acetate ion can be displaced. Acetate ion being a weak base can be displaced or substituted by OH minus, which is a stronger base. కొంత అంటే ఐఎమ్ కంబైనింగ్ టూ ఆర్ మోర్ పాయింట్స్. సార్ ఇందాక స్ట్రాంగ్ బేస్ అన్నారు సార్, ఎసిటేట్ అయాన్, ఎసిటిక్ అయాన్ వీక్ యాసిడ్ అయితే ఎసిటేట్ అయాన్ స్ట్రాంగ్ బేస్ అని. కరెక్ట్. అంటే ఎందుకు చెప్పారంటే సాధారణంగా మనకు స్టేజ్ లో ఎస్టిక్ యాసిడ్ తెలిసే ఏకైక ఎగ్జాంపుల్ వీక్ యాసిడ్, కరెక్టే. కానీ వీఆర్ కంపేరింగ్ వాట్? OH మైనస్ వర్సెస్ దిస్ థింగ్. వాటర్ తో పోల్చి చూసినప్పుడు ఇట్ సడన్లీ బికమ్ స్ట్రాంగ్. దీని పేరులోనే ఆమ్లం ఉంది, వాటర్ పేరులో మనకు ఆమ్లం లేదు కదా. అండ్ మనం ఏంటంటే దీని వీక్ యాసిడ్ అంటాం సమంజసం కాదు. ఇక్కడ వాటర్తో పోల్చి చూస్తాం మనం. ఎందుకు పోల్చాల్సి వస్తుంది? ఈ రియాక్షన్ లో కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ టూ బేస్. ఇదొక బేస్, ఇదొక బేస్. అట్లాంటప్పుడు రెండు యాసిడ్స్ కంపేర్ చేసి చూడాలి. ఏంటి యాసిడ్స్? OH కి H+ కలిపితే వాటర్ ఒక యాసిడ్ వస్తుంది, దీనికి H+ కలిపితే మనకి ఎస్టిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. వాటర్ ఖచ్చితంగా వెరీ 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 వీక్ యాసిడ్. దాంతో పోల్చి చూస్తే ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్. దేంతో పోల్చి చూస్తే వాటర్ తోటి. అంతేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, సాపేక్షంగా పోల్చి చూస్తాం. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. Anybody in the doubt? Just ask me. I will clarify that. Can I go ahead? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇంకొక పాయింట్ కూడా కలుపుకొని 3 పాయింట్స్ కలిపి మాట్లాడదాం. అప్పుడు మీకు ఒక బ్రహ్మాండమైన ఒక టూల్, ఒక చేతిలో ఒక ఆయుధం ఉంటుంది మీకు కనుక. సో దట్ ఎనీ క్వశ్చన్ దట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ కెమికల్ బాండ్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ హ్యాండిల్. ప్రతిసారి మనం చేసినటువంటి ప్రశ్న క్వశ్చన్ బ్యాంక్ నుంచి ఆన్సర్ రావాలని లేదమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. యూ మస్ట్ బి వెరీ గుడ్ థింకర్ ది సబ్జెక్ట్. మనం ఎటువంటి ప్రశ్నలకైనా మనం కాన్ఫిడెన్స్ తో మనం ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతాం. అంతేగాని గుర్తుపెట్టుకుని ఇదే వస్తుంది ఇది అట్ట కాదు. ఇక్కడ you must be very clear of the conceptuality of understanding the subject. Now, what I'm being trying to follow. ఇక్కడ ఇంకొక సిద్ధాంతం ప్రవేశపెడుతున్నాను. బిఫోర్ ఐ గివ్ ద నేమ్ టు దట్ థియరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని ప్రకృతిలో కూడా జాగ్రత్త, ప్రకృతిలో కొన్ని పదార్థాలు ఎప్పుడు థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బట్టి ఉన్నాయి. ప్రకృతి పదార్థాలు అంటే అణువులు. అండ్ దే ఆర్ ఎప్పుడు థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బట్టి ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటి? సూర్యరశ్మి దాటుకొని తర్వాత పెద్ద వర్షాలు ధారలు పడ్డా కూడా అవి డిస్టర్బ్ కావట్లేదు. ఆ పదార్థాలు నేచర్లో కొంత
వేల సంవత్సరాలు బట్టి ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటి? దే మస్ట్ బి వెరీ వెరీ స్టేబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇమాజిన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ లైక్ ఫెరిక్ ఆక్సైడ్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ లైక్ ఫెరిక్ ఆక్సైడ్. ఇది ఒక ఐరన్ ఓర్, ఐరన్ ఖనిజ పదార్థం. ఎప్పటి నుంచో ఉంది మనకి. అంటే అర్థం ఏంటి? ది బాండ్ బిట్వీన్ ఐరన్ అండ్ ఆక్సిజన్, బాండ్ బిట్వీన్ ఐరన్ అండ్ ఆక్సిజన్ మస్ట్ బి స్టేబుల్. నేను ఎక్కడ సిద్ధాంతం చెప్పట్లేదు, నేను చేసిన అబ్జర్వేషన్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ అదర్ డే ఆల్సో, అబ్జర్వేషన్, పరిశీలన చాలా అంటే ఇంపార్టెంట్. మస్ట్ బి వెరీ స్టేబుల్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకో, అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఐరన్ ఏ స్థితిలో ఉంది మనకి? +3. ఆక్సిజన్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ +-2. ఈ రెండింటి మధ్య బంధం ఏర్పడినప్పుడు ప్రకృతిలో ఏర్పడిన పదార్థము, అణువు అయితే ఉందో పదార్థం, దట్ వెరీ వెరీ స్టేబుల్. దేని ఆధారంగా ఈ పాయింట్ చెప్తున్నాను? ఇది ఖనిజం ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడో ఏర్పడింది. థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇట్ హస్ బీన్ ఫౌండ్. ఇప్పటికి కూడా ఉంది. కొన్ని పదార్థాలు నేచర్ ఏర్పడటం ఉండిపోయాయి. అయితే మనకి ఎప్పుడైనా మనం సైంటిస్ట్ నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం ప్రకృతి గమనించాలి, లేదా ల్యాబ్ని గమనించాలి. ల్యాబ్ అంటే ఒక నేచర్ మనకి. అయితే ప్రకృతిలో చాలా విశాలంగా ఉంటుంది, జాగ్రత్తగా గమనించాలి. అయితే కొంతమంది శాస్త్రజ్ఞులు సైంటిస్ట్ వాట్ హ్యావ్ డన్ ఇస్ దే ఫౌండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ ప్రశ్న రేస్ చేశారు, బెర్జీలియస్ సైంటిస్ట్ పేరు, అక్కడ ఏం కోవలెంట్ బాండ్ లేదు, ఏమి లేదు, అయానిక్ బాండ్ లేదు. ఈ జస్ట్ అండర్స్టూడ్ ఈ కాంబినేషన్స్ చాలా స్టేబుల్ గా ఉన్నాయి. దేర్ఫోర్ yes, వాట్ టైప్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్? అది చాలా బ్యూటిఫుల్. దిస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ as జనరలైజేషన్, అబ్జర్వేషన్. ఏ కాంబినేషన్ మన స్టేబుల్ అయితే అక్కడ ఏమన్నాడంటే, ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఏ రియాక్షన్ అయినా కూడా మనం ఏం తీసుకోవాలి? ఏ రియాక్షన్ అల్టిమేట్లీ దట్ కెన్ బి కాల్డ్ as an acid base reaction. But therefore, if I understand what type of acid and base shall form stable compounds. ఆలోచించుకుంటే చాలా చక్కగా, దిస్ ఇస్ ద వే యూ హావ్ టు థింక్ ఇన్ సైన్స్. నేచర్ లో తీసుకో కొన్ని కాంబినేషన్ చాలా బాగున్నాయి. దెన్ వాట్ టైప్? సపోజ్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, Fe+3 and O2-. ఇక్కడ రెండు తీసుకోండి. అంటే ఇక్కడైతే ప్లస్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఎనీ కాంబినేషన్ యాజ్ టోల్డ్ అల్టిమేట్లీ యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్. మనకి H+ యాసిడ్ అంటాం కదా, జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. OH- బేస్ అంటాం కదా. దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ యాసిడ్ అండ్ బేస్. దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్, ఉదాహరణలు. అంతేకాదు, ఏ ధనావేశ పూరిత కణమైనా కూడా, ఏ ప్లస్ చార్జ్ కణమైనా కూడా యాసిడ్ గా పరిగణించవచ్చు. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దట్ పాయింట్. ఎనీ పాజిటివ్లీ చార్జ్ స్పీషీస్, నాట్ నెసెసరీలీ H+, any positively charged species can be considered as an acid. H+ is an example. Similarly, any negatively charged species can be considered as a base. And OH- is a good example. I'm writing here. Any positively charged species is recognized as acid. What is a very good example? H+. అయితే మనం అండర్స్టాండింగ్ H+ అయిపోకూడదు. Any species that carrying H+ has a symptom similar to that of acid. అట్లా ఇంకో పాయింట్ ఏం రాసుకోవచ్చు? Any negatively charged species is recognized as base. What is the example you are aware of? OH-. Okay, example A. అంటే మన యాసిడ్ ఆమ్లాలు, క్షారాలు, యాసిడ్ బేసెస్ మనం విస్తృతంగా పోతున్నాం మన అవగాహన లోపల. H+ OH అనుకున్నాము, వెరీ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్. దానికి పరిమితం చేసుకోకుండా మన అండర్స్టాండింగ్, మన అవగాహనని ఇప్పుడు దేనికి పోతున్నాం మనం?
H plus కామన్ స్ట్రైకింగ్ ఫీచర్ ఏంటంటే H ప్లస్ చార్జ్ ధనావేశం. OH పైన మైనస్ చార్జ్. Therefore we understand any ప్లస్ చార్జ్ స్పీషీస్ ధనావేశపూరిత కణం ఏదైనా కూడా ఆమ్లంగా ప్రవర్తించగలదు. అట్లానే రుణావేశపూరిత కణం ఏదైనా కూడా క్షారంగా ప్రవర్తించగలదు. Therefore if they are combining, ఈ రెండు కంబైన్ అవుతుందంటే now more than plus minus charge, this must be recognized as an acid and O2 minus must be recognized as a base. Beautiful argument. ప్రతిదీ మనం ఒక సిద్ధాంతపరంగా పోతున్నప్పుడు మనం now come back. What type of acid base shall form stable compounds? దీని ఆన్సర్ చేయడం కోసం కొంచెం ఎప్పుడో జరిగిన సిద్ధాంతం చెప్తాను. ఆ సిద్ధాంతంలో మూల సూత్రాలను ఇక్కడ పట్టుకోవాలి. ఏంటి ఆ మూల సూత్రం ఇక్కడ మీకు చెప్పండి. ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. somebody has it out. Please ask me. సార్ HCl అనేది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అని పిలుస్తాం కదా మనం. అవునమ్మా. అంటే H ప్లస్ అనేది యాసిడ్, Cl మైనస్ అనేది బేస్ కదా సార్? కరెక్ట్. అయితే మనం హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అని ఎందుకు పిలవాలి సార్ దాన్ని? ఎందుకంటే దీనిలో ముఖ్యమైన దీని వీక్ కదమ్మా. దీని పాత్ర ఎక్కువ లేదు. డస్ నాట్ పార్టిసిపేట్. ఇందులో ఏ పాత్ర డామినేట్ చేస్తుంది? సపోజ్ డివైడ్ అయిపోయింది H ప్లస్ Cl మైనస్. లవ్లీ క్వశ్చన్, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగామా. ఇందులో దిస్ ఇస్ స్ట్రాంగ్, దిస్ ఇస్ వీక్ కదా. వీక్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? వీక్ అంటే ఇట్ డస్ నాట్ వాంట్ యాక్సెప్ట్ ప్రోటాన్. అది ఉంటుంది అంటే నీళ్ళలో ఉంటుంది, దాని పాత్ర ఏం లేదు. స్పెక్టేటర్ అయాన్, ఒక ప్రేక్షక అయాన్ గా ఉంటుంది. కాబట్టి వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. అందరూ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ద స్టూడెంట్ ఆస్కింగ్, ద చైల్డ్స్ డౌట్ ఈస్ HCl ఇది ఆమ్లం మీద క్షారం కదా, అయితే మన ఆమ్ల క్షారం కలపలేదు, HCl యాసిడ్ ఎందుకు అంటున్నాము? ఇందులో ప్రభావితం చేసే పాత్ర ఇందులో కూడా H ప్లస్ Cl మైనస్ స్పెక్టేటర్ అయాన్, దాని పాత్ర లేదు. నీటిలో కరిగించాం అనుకోండి, రియాక్షన్ లో పాల్గొనేది ఒకటే, దిస్ విల్ రిమైన్ యాజ్ ఎ స్పెక్టేటర్ అయాన్. స్పెక్టేటర్ అని అర్థం ఏంటి? చూస్తూ ఉంటుంది అంతే, అది ఏ చర్యలో పాల్గొనదు మనకి. క్లియర్ అమ్మా? ఓకే సార్. Now, what type of acid and base shall combine to form stable compounds? ఎందుకంటే మనకి సపోజ్ ఎందుకు ఈ ప్రశ్న ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, సపోజ్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ ఉంది అనుకోండి, ఆ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ అందరం విడగొట్టాలంటే కష్టం కదా, చాలా శక్తిని ఉపయోగించాలి కదా. ఆర్ గెటింగ్ దట్ పాయింట్? సపోజ్ మాలిక్యూల్ ఇస్ రియాక్టింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి? అందులో బాండ్ ఏదో అది వీక్, బలహీనమైంది, దాన్ని విడగొట్టవచ్చు. అయితే వాట్ టైప్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ విల్ ఫార్మ్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్స్? ఇట్స్ ద పాయింట్ ఐ వాంట్ టు టాక్. జాగ్రత్తగా ఫాలో. ఇక్కడ ఒక జనరలైజేషన్ జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. An acid రాసుకోండి which is big in size and a base which is also big in size. And I'm telling you conditions for formation of stable compounds. Conditions for formation of stable compounds. Yeah. An acid which is big in size, an example Ixanu, and a base which is big in size, they will form stable compounds. అట్లానే ఇంకొక పాయింట్ రాసుకోవాలి. An acid which is small in size and a base which is also
small in size. Which is also small in size. If kuda, they will form stable compounds. I read that statement again. Conditions for formation of stable compounds. Okay. An acid which is big in size, acid base react and base which is also big in size, అప్పుడు వాటి మధ్య ఏర్పడినటువంటి బంధం stable compounds form. అట్లానే an acid which is small in size and a base which is also small in size, అప్పుడు కూడా ఫామ్ అయిన బాండ్ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. How? I will explain that in a minute. జాగ్రత్తగా మీరు ఫాలో. అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? బోత్ ఆఫ్ దెమ్ బిగ్ అంటే సమానమైన సైజ్ కాదు. ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ స్మాల్ అండ్ స్మైల్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? దే ఆర్ ఆఫ్ కంపేరబుల్ సైజెస్. కంపేరబుల్ సైజెస్. కంపేరబుల్ సైజెస్. కంపేరబుల్ అంటే సిమిలర్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. కంపేరబుల్ సిమిలర్ కాదు. సిమిలర్ కాదు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అంటే బోత్ మస్ట్ బి రిలేటివ్లీ బిగ్. రిలేటివ్ బిగ్ అంటే సేమ్ సైజ్ కాదు, రెండు పెద్ద పెద్దగా ఉండాలి. యాసిడ్ బేస్ రెండు స్మాల్ సాపేక్షంగా తక్కువ సైజ్ ఉండాలి. అప్పుడు వాటి మధ్య ఏర్పడినటువంటి బంధం, సంయోజనీయ బంధం అయితే ఉంటుందో దట్ ఈస్ వెరీ స్టేబుల్. అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? సపోజ్ ఐ టేక్ వన్ బిగ్ వన్ స్మాల్. ఈ పాయింట్ మీకు క్లియర్ అయితే ఇంకో పాయింట్ మీ అంతా మీరు చెప్పగలగాలి కదా. వన్ ఇస్ బిగ్, అదర్ ఇస్ స్మాల్. దట్ విల్ బి అన్స్టేబుల్ కాంపౌండ్ కదా దీని ప్రకారం. ఆలోచించాలి మీరు. అయితే ఇక్కడ మనం ఒక సాంకేతిక పదం వాడతాం. మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే is big sized atom, big size ఉన్నప్పుడు we give a name that is soft. Small ఉన్నప్పుడు that is called as hard. Pearson formula. Correct. నేను టైటిల్ ఎందుకు చెప్పాను? HSAB. సూత్రం పట్టుకోవాలి. I'm waiting for it. Somebody give the answer. మీరు డైరెక్ట్ గా టైటిల్ కాదు, ఇక్కడ నుంచి మీరు టైటిల్ పట్టుకోవాలి. So what type of combination is stable? A soft acid, soft bases is stable. అట్లనే హార్డ్ యాసిడ్, హార్డ్ యాసిడ్, హార్డ్ బేసిస్ స్టేబుల్. అంతే. ఈ పాయింట్ పట్టుకుంటే చాలా తేలిక. అందరికి క్లియరా ఈ పాయింట్? అందరికి నేను ఎగ్జాంపుల్. Yes sir. Clear sir. This is part of a big theory called as Pearson's theory. Actually దీని పునాది 1896 పడింది. తర్వాత later on it become very very popular. Pearson's theory of acids and base antamano. This will tell you about it tells you about the stability of the bond form. Stability of the bond formed. Stability as well as reactivity. Stability, suppose less stable and more reactive. Stability తెలిసిందంటే ఆటోమేటిక్ గా మన reactivity చెప్తాం. I will expand this point. Yes sir. For example, నాకు ఇప్పుడు I'm having HF, same example HI తీసుకుంటాను. Now కేవలం మనం ఈ ప్రిన్సిపల్ Pearson అంటే సాఫ్ట్ యాసిడ్ బేస్ ప్రిన్సిపల్, HSAB అంటే సాఫ్ట్ యాసిడ్ బేస్ ప్రిన్సిపల్. సాఫ్ట్ యాసిడ్ సాల్ట్ బేస్ ప్రిన్సిపల్. Now ఇందులో కూడా if you watch out, H small, F కూడా small. Small అంటే అర్థం ఏంటి? Both of them are not identical. They must be relatively smaller. H and F are relatively small in size. H and F, whereas H and I, this is hard acid, this is soft base. Kada size lo తారతమ్యం. They differ. Yes sir. They differ in sizes. అంటే ఇక్కడ ఏంటి మన ఇక్కడ? This is a combination of soft, hard acid
అండ్ హార్డ్ బేస్ కాంబినేషన్. ఇక్కడ ఏం కాంబినేషన్? ఇక్కడ హార్డ్ యాసిడ్ అండ్ సాఫ్ట్ బేస్ కాంబినేషన్. This is a hard acid soft base combination. Therefore, this combination is stable kada. ఈ కాంబినేషన్ లెస్ స్టేబుల్ కదమ్మా. ఎస్ సార్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, నేను వాటి బంధతత్వం చూడట్లేదు. చాలా సింపుల్ గా ఏంటంటే వాటి సాపేక్షంగా వాటి సైజ్ వ్యాసార్థం ఎట్లా ఉంది, ఎక్కడైతే సైజెస్ కంపేరబుల్ గా ఉన్నాయో, బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ బిగ్, దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ అబ్జర్వేషన్ ఓన్లీ యూ కెన్ మేక్ అవుట్ వెర్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్ ఆర్ లెస్ స్టేబుల్. ఇక్కడ వెరీ సింపుల్ సిద్ధాంతం. Therefore, if I say, now I'm summarizing here, summarize చేసుకుంటే మనకి, if HI is a stronger acid, సార్ సైజ్ బిగ్ ఉన్నాయి, స్మాల్ గా సాఫ్ట్ గా డివైడ్ చేశారా సార్? సైజ్ బిగ్ గా ఉంటే ఇట్ కెన్ కంబైన్ విత్ హార్డ్ యాసిడ్, కానీ స్టెబిలిటీ లేదమ్మా దానికి. హార్డ్ అండ్ హార్డ్ ఉంటేనే అప్పుడు స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ HI is a strong acid, మనకు తెలిసిన 2 రీజన్స్ ఏం చెప్పాలి మనం? 2 రీజన్స్ చెప్పాం ఇక్కడ. రీజన్ నెంబర్ 1, ఇట్ ఈస్ మోర్ కోవలెంట్. ఇది మన బంధతత్వం చెప్పాం. వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ దట్? ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్, టైప్ ఆఫ్ ఆర్ డిగ్రీ ఆఫ్ కోవలెన్సీ. డిగ్రీ ఆఫ్ కోవలెన్సీ ఎక్కువ ఉంది అని మనం తెలుసుకోవాలి. రెండో పాయింట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి, HI ఈజ్ లెస్ స్టేబుల్. లెస్ స్టేబుల్ అర్థం ఏంటమ్మా? యూ కెన్ బ్రేక్ దట్ బాండ్. ఎందుకు బ్రేక్ చేస్తాం మనం? బికాస్ లెస్ స్టేబిలిటీ యూ కెన్ బ్రేక్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హార్డ్ యాసిడ్ అండ్ సాఫ్ట్ బేస్. ఇక్కడ ఎస్ అంటే సాఫ్ట్, స్ట్రాంగ్ కాదు. ఎప్పుడైనా హార్డ్ యాసిడ్ సాఫ్ట్ బేస్ తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ కెన్ బ్రేక్ అవుట్ రిలేటివ్లీ ఈజియర్. HF బ్రేక్ చేయడం చాలా కష్టము. 2 పాయింట్స్ కలుపుకోవాలి. ఒకటేమో అబౌట్ ది డిగ్రీ ఆఫ్ కోవలెన్స్, రెండోదేమో అబౌట్ ది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది బాండ్. Very, very important, you must understand. I'm combining many things now in chemical bonding. ఇది అయానిక్, ఇది కోవలెంట్ కాదు. ఇక్కడ మీరు ప్రశ్న పత్రం నుంచి మంచి జాబులు రాయాలంటే యూ మస్ట్ బి వెరీ గుడ్ సాలిడ్ థింకర్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ ఆర్ ఫిజిక్స్, వాట్ ఎవర్ యూ లైక్. అల్టిమేట్లీ ఎట్లా ఆలోచిస్తే మనకు టెన్షన్ ఉండదు. ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో తీవ్రమైన సమస్య ఏంటంటే టెన్షన్, స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాం మనం. ఆ స్ట్రెస్ ఫీల్ కాకూడదంటే యూ మస్ట్ బి వెరీ గుడ్ కూల్ థింకర్. కాన్సెప్టువల్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సబ్జెక్ట్ బై హార్ట్ చేస్తే మనం మర్చిపోతాం. ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో పేపర్ ప్రశ్నపత్రం ఇవ్వగానే అన్ని మర్చిపోతాం మనం. టెన్షన్ వస్తుంది మనకి. ఆ టెన్షన్ రాకుండా పేపర్ రాయాలంటే యూ మస్ట్ బి నోయింగ్ హౌ టు థింక్ కాన్సెప్టువల్లీ. అది కనుక చేయగలిగితే మీరు చక్కగా మార్క్స్ వస్తాయి వితౌట్ స్ట్రెస్ ఫ్యాక్టర్, వితౌట్ గెటింగ్ టెన్షన్. Therefore, why, suppose if somebody is asking which of the following reasons is correct for HI to be stronger as than HF అన్నారు అనుకోండి, 2 reasons. ఒకటేంటి, ఇట్స్ మోర్ కోవలెంట్. సెకండ్ ఏంటి, HI is less stable. ఇది మోర్ కోవలెంట్ ప్రాతిపదిక ఏంటి? బికాస్ వి నో ఇట్ కెన్ ఓవర్లాప్ మచ్ బెటర్ దెన్ HF. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ HSAB ప్రిన్సిపల్. 2 సిద్ధాంతాల ఆధారంగా మనం జాబ్ రాబట్టుతున్నాము. డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఐ విల్ క్లారిఫై దట్. నో సార్. నౌ ఐ విల్ రబ్ దిస్ ఆఫ్. కాపీ చేసుకున్నాను అనుకుంటున్నాను. కొన్నిసారి అంటే నేను కావాలని టైటిల్ చెప్పాను, పియర్సన్స్ థియరీ చెప్పలేదు. పియర్స్ అంటే మీరు మైండ్ నుంచి ఆలోచించకూడదు. ఐఎమ్ గ్లాడ్ యూ రికగ్నైజ్ దట్ యాజ్ పియర్సన్స్ థియరీ. కానీ దాని చాలా ప్రాతిపదిక చాలా సింపుల్ కదా. ఆ సింపుల్ ప్రాతిపదిక మెల్లగా పైకి తీసుకొస్తే మీ మైండ్ లో కరెక్ట్ ఇంటరాక్ట్ అయింది. దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ యూ నీడ్ టు డెవలప్. డైరెక్ట్ గా పియర్సన్ థియరీ అని అనుకోండి, మీరు ఎక్కడి నుంచి ఆలోచిస్తున్నారు? మైండ్ లో స్టోర్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు అవుతున్నారు. అట్లా కాదు. యూ మస్ట్ చేంజ్ యువర్ లైన్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అప్పుడు యూ విల్ బి బెటర్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ సైన్సెస్. దట్స్ మై గట్ ఫీలింగ్. దిస్ ఈస్ హౌ ఐ విష్ టు టీచ్ సైన్సెస్. ఓకే, అట్లా చెప్పండి. ఇక్కడ H2O
Same example. H2S. Now tell me, we are breaking a bond. ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తాం ఆమ్లంగా పనిచేయండి. ఇంకో బాండ్ వీఆర్ నాట్ బాదరింగ్ విత్ దిస్. ఆమ్లంగా పని ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలి మనం H plus donor is a acid. Now tell me which bond is stronger? HO bond stronger or HS bond stronger? Which bond is stronger? HO. sir. HO, because this is a hard acid hard base combination. Okay. Both are relatively small. Get hard acid, but the other one is a soft base. Weaker Yes. bond. Yes. చూడగానే పట్టుకున్నారు కదా, మీరు బయాట్ చేయట్లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ మస్ట్ గివ్ యూ కాన్ఫిడెన్స్. వీఆర్ నాట్ బయాటింగ్ ది సబ్జెక్ట్. బై రీజనింగ్ వీఆర్ రీచింగ్ ది ఆన్సర్. Yes, sir. అప్పుడు మీరు ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ బయాటింగ్. బికాస్ యు నో, ఇఫ్ యూ ట్రై టు అనలైజ్, యూ డోంట్ రిక్వైర్ లాట్ ఆఫ్ మెమరీ సెల్స్ ఫర్ దట్. ఈ రకంగా ఆలోచిస్తే ఈ రకంగా ఆన్సర్ వస్తుందని తెలిసిపోతుంది. ఈ హార్డ్ యాసిడ్ హార్డ్ బేస్ అనేది ఒక పాయింట్ చెప్పి దాని ఐ విల్ షిఫ్ట్ టు అదర్ ప్లేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి మెటలర్జీ లోపల మెటలర్జీ సాధారణంగా స్టూడెంట్స్ కొంత మంచి భావన, ఎందుకంటే చాలా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవట్లే కాదు. అన్ని థర్మోడైనమిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఒక పాయింట్ చెప్తాను. మెటలర్జీ లోహశాస్త్రం మనకి, మీరు ఇంగ్లీష్ పదాలు రోస్టింగ్ అనే పదం విన్నారు అక్కడ? రోస్టింగ్, స్మెల్టింగ్, క్యాల్సినేషన్. Yes, sir. రోస్టింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే మనం చెప్తాను, మనం సాధారణంగా మెటల్ సల్ఫైడ్ రూపంలో ఉంటుంది, దాన్ని ఎక్సెస్ ఆక్సిజన్ తీసుకుని వేడి చేస్తాం, అప్పుడు మెటల్ ఆక్సైడ్ గా మారుతుంది. ఎక్సెస్ ఆక్సిజన్ లేకపోతే క్యాల్సినేషన్ అంటారు. ఎనివే, మెటల్ సల్ఫైడ్ తీసుకొని, అంటే ఇది ప్రకృతిలో ఖనిజ పదార్థం. ప్రకృతిలో ఖనిజ పదార్థం అంటే స్టేబుల్ కదా. ఖనిజ పదార్థం ఎప్పటి నుంచి ఉంది, వేల సంవత్సరాల ఖనిజం ఉంది. Therefore, what we are, this must be a combination of soft acid, soft base. ఇందు నుంచి నాకు మెటల్ కావాలి. డైరెక్ట్ గా ఈ బాండ్ విడగొట్టాలంటే చాలా అంటే చాలా కష్టం. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ స్టేబుల్ బాండ్. హౌ డు ఐ నో దట్? సల్ఫర్ వి నో ఇస్ ఎ సాఫ్ట్ బేస్, దేర్ఫోర్ కరెస్పాండింగ్ మెటల్ మస్ట్ ఆల్సో బి సాఫ్ట్ యాసిడ్. ఇది ఒక ఖనిజ పదార్థము. దీని ఆక్సిజన్ తో వేడి చేసినప్పుడు ఇదిగా మారిపోయింది. గమనించారా? దిస్ ఏ హార్డ్ బేస్. ఇది మనకు మారలేదు, ఇది సాఫ్ట్ యాసిడ్ కదా. అంటే ఏం చేసాము, ఈ కాంబినేషన్ అన్స్టేబుల్. ఇప్పుడు దీనిని రిడక్షన్ చేయడం ఈజీ. షేకడం, ఇట్ కెన్ ఈజీలీ బి రెడ్యూస్డ్. ఇది రీజన్ ఫర్ రోస్టింగ్. ఈజీలీ రెడ్యూస్ టు M. ఏదో కార్బన్ ఏదో కలుపుతాం, రిడ్యూసింగ్ కలుపుతాం, అది తీసేసుకొని CO2 గా ఫామ్ అయ్యి, లేదా CO గా, డిపెండింగ్ ఆన్ ది టెంపరేచర్ ఇట్ విల్ టేక్ అప్. వాయిస్ రావట్లేదమ్మా? Sir, oxygen వస్తుంది సార్. ఏంటి చెప్పండి ప్లీజ్. సమ్ డౌట్ వస్తే oxygen soft hard base ఎలా సార్? ఇప్పుడు చాలా స్మాల్ సైజ్. మనకి ఆవర్తన పట్టిక లోపల ఇది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ చేయండి, ఇక్కడ మనకి ఆక్సిజన్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సల్ఫర్. మన గ్రూప్ లో కిందకి పోతున్న సైజ్ పెరుగుతుంది, తెలుసు కదా. ఎనీ గ్రూప్ సైజ్ విల్ ఇంక్రీజ్. మాక్సిమం పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ ఈజ్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ మెంబర్. అంటే ఆక్సిజన్ సల్ఫర్ పెరుగుతుంది, సల్ఫర్ సెలిన్ పెరుగుతుంది, ఇక్కడ పెరుగుదల మాక్సిమం. అంటే అర్థమైంది. దీంతో పోతే దీని సైజ్ చాలా పెద్దది, దీని సైజ్ చాలా చిన్నది. ఆక్సిజన్ ఎప్పుడైనా స్మాల్ బాబు. దిస్ ఏ హార్డ్ బేస్, దిస్ సాఫ్ట్ యాసిడ్, దిస్ ఇస్ అన్స్టేబుల్, యూ కెన్ బ్రేక్ ఇట్. చిన్న కార్బన్ కొన్ని వెయిట్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ హీట్ తో చూస్తే హీట్ ఇస్ వెరీ వెరీ లిటిల్. అప్పుడు ఇంకా మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ మెటల్ సల్ఫైడ్ కాదు, మనకి మెటల్ కావాలి. కాపర్ సల్ఫైడ్ నుంచి కాపర్ కావాలి. అప్పుడు దాన్ని రోస్టింగ్ చేస్తే MOగా మారుతుంది. అంటే ఎందుకు చేస్తున్నాం మనం ఆక్సిజన్, ఎందుకు మారుతున్నాం? ఎందుకంటే దిస్ కాంబినేషన్ ఈస్ ఏ బాండ్ బిట్వీన్ సాఫ్ట్ యాసిడ్ అండ్ హార్డ్ బేస్, అన్స్టేబుల్. దాన్ని ఈజీగా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆ పియర్సన్స్ థియరీ డెప్త్ అర్థమవుతుందా మీకు? ఇప్పుడు అందరికి చాలా విస్తృత ప్రాతిపదికగా మాట్లాడుతున్నాం. In fact, the good entering group in substitution reaction is always a soft base, not strong base. తర్వాత మాట్లాడతాను. ఓకే, మనకు ఆల్రెడీ 7 అయిపోతుంది కాబట్టి some other teacher must be waiting. Some question is there. Let me handle that question. I don't hear due to my network issue, sir. Can you explain once again about hard acid? ఇప్పుడు అయితే నెక్స్ట్ క్లాస్ అది కంటిన్యూ చేస్తానమ్మా. వన్ స్టూడెంట్, I don't hear due to my network issue, sir. ఇప్పుడు మన టైం అయిపోయింది, వేరే టీచర్ని వెయిట్ చేయించడం సమంజసం కాదు. I will stop now.
Next class, I will again repeat few points and continue from there. Is it okay? Okay. Okay, sir. Okay, Okay, mark it down. Bye then. Okay, Thank you. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. కంటిన్యూ చేస్తారు కదా? తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏం లేదు సార్, ఇంకా తీసుకోవట్లేదు. 8:30కి టెస్ట్ ఉంటుంది, ప్రిపేర్ కండి. సార్ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ కి సొల్యూషన్స్ ఇవ్వండి సార్ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత. మొన్న ఇచ్చినాం కదా ఫస్ట్ టెస్ట్ కి, అది కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చింది అందుకని ఇవ్వలేదు. మొన్న ఇచ్చాం కదా సెకండ్ టెస్ట్ కి. అవును ఎక్కడ సార్. ఇచ్చారు సార్? PDF లాస్ట్ లో. పేజ్ మొత్తం చూడాలి కదా, కొంచెం ఓకే సార్. మీకు PDF షేర్ చేశాను, అందులో కీ కూడా ఉంది. ఓకే సార్. అర్థమైందా? సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రిపరేషన్ లో కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. పైన పైన మీకు సరిపోతుంది. అవును సార్. టైంలో కొంచెం చూసుకోండి, ఓకేనా? రేపు మోస్ట్లీ నేను కనుక్కుంటాను 6:30 మార్నింగ్ కూడా క్లాస్ ఉండొచ్చు. ఈవినింగ్ 2 క్లాసెస్ ఉంటాయి, ఒకటి కోఆర్డినేషన్, ఒకటి టెంపుల్ మండి. టోటల్ 3 క్లాసెస్ ప్రిపేర్ అవుతుంది. ఓకే ఎక్కువ వర్క్ చేసుకున్నట్టు అనిపించలేదు. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో చూస్తే చాలా మంది ఉన్నారు, క్లాస్ చూస్తే ఇంతమంది, మళ్ళీ టెస్ట్ వచ్చేసరికి ఇంకొంతమంది. రైట్ రైట్ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏం చేస్తాను మీటింగ్. ఓకే సార్. రైట్ రైట్. ఓకే సార్. సార్ 8:30 కదా సార్ టెస్ట్? 8:30. ఓకే సార్. ఓకే. కొంచెం ఒక్కోసారి 2-3 minutes లేట్ అయినా కూడా మళ్ళీ గ్రూప్ మెసేజ్ చేయండి. ఓకే సార్. ఓకే సార్.